Hi, I come just for Yakiseni, Gillet Okayu. I'm shooting from Shelty Boland tutorial. Course Inclusiveness, 50 chapter 6. Relevant policy in the legal framework. Kajaru in the video rakiseti. Yosin to Lilakoda. Yosin to Rakin of Yado Abatan comment which Lenesu. On Telegram channel, can to over Sudanesu. Your mom is saying subscribe with that. The Chalas with Fedama. Dhaloota biraan ga'een biraan ga'uudhaaf sheer gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf koorsii kana keessatti immoo maal ilaalla? Relevant policy and legal framework kan jedhu ilaalla. Relevant policy and legal framework. Kanaaf konseptii chaaptarii kana gatti dhiyaatu ilaalla. Akkuma asirraa agarru relevant policy. Inni biraan maal legal framework ni immoo maalidha? Okay. Video gababa one day. Components of policy and the legal framework. Components of policy and the legal framework. Component of policy mada akasumu legal framework isamu malida. Discrimination against a person with disability has what a long history, and what person with disability are what regularly excluded from participation in society and denied their human rights. Dogongorri jiru yookaan discrimination against the person with disability jechuun yookiin immoo loogummaa nama qaama hir'uu ta'e tokko irratti ta'u jechuun history guddaa of keessaa qaba jedha yookaan history dheeraa of keessaa qaba as what long history in what person with disability are regularly excluded from participation hirmaannaa hawaasaa keessatti yookaan participation in hawaasa keessatti godhu exclude gochuu and what in society and denied their human rights mirga namummaa samaa diinaa gochuu dhoorgachuu yookaan ittisuu jechuudha. Kanaaf discrimination inni jennu discrimination against the person with disability jechuun isa kana ta'u. Discrimination against the disability can take many forms baay'ee fudhachuu danda'a. Discrimination kun ranging from limited educational opportunity barumsarraa limited gochuu opportunity to more subtitle forms such as segregation yookaan immoo aburu ittisu segregation and isolation due to attitudinal sababa ilaalcha isaaniitiin maadha isolate gochuu yookaan hawaasuma keessatti hirmaannaa tokko gongoone gochuu isolation jechuun put out of society jechuudha. Environmental and institutional barriers isaan kun maadha discrimination against what disabled kan jennuun foormii bifa adda addaa kan akka dhufuu jechuudha. The effects of discrimination are most clearly what appeared in the sphere of economic, social and cultural rights, which is manifested in the area of housing, employment, transport, cultural life and access to public service. The effect of discrimination, the effect of discrimination are most clearly what appeared in the sphere of what economic is discrimination ifatti ta'e kan mul'atu sirriitti. Economic qabeenya wal qixxaafuun qooddachuun danda'u maal jedhu social keessatti social life keessatti hirmaachuun fakkeenya eddirii baaltanaaf akka ta'e namoota akkasii keessatti hirmaachisan disability sana jechuudha. And what cultural right mirga culture sana keessatti qabu in ittisu which is manifested what in the area of what housing naannoo marsaatti employment iddoo qacarra hojii keessatti transportii keessa yookaan immoo geejjiba iddoo geejjibaa cultural life and what access to public services tajaajila hawaasummaa keessatti illee access akka inni qabu. This is what clearly appear in what in this area waan kanneen kana keessa sirriitti mul'ata jechuudha. According to the Universal Declaration of Human Rights UDHR akka kaayatti Universal Declaration of Human Rights 1948 irratti article 1 all human beings are what born free and equal in dignity and rights. Kanaaf warri isa armaa olii godhamaadha seera kana cabsan jechuudha. Sammoota kana discrimination gaafsa irratti raawwatan mirga dhala namaa kanatti bu'an jechuudha. However, this is far from being a reality for persons with disabilities throughout the world that resulted in disability movement and struggle by DPOs for what? For the promotion of the human rights of their members with disabilities. Kanaf, this is what far from what being a reality for person with disabilities throughout the world
that resulted in disability movement and struggle by the PO for the promotion of the human rights of the members with disabilities. Kanaf atau malee gochaan kun osoo ta'uu baatee uumama fiimaadha namoota qaama dhudhu sana karaa gaariitti gara fooyyee qabutti geessuu ni danda'amaadha. The disability movement undertaken what as of the second half of 20th centuries yookaan walakkaa jaarraa digdammaffaa jira. Disability movement jechuun maal jedhama sosochii warroota qaama dhudhuudhaaf godhameen jedha. Undertaken as the second half of 20th century yookaan walakkaa jaarraa digdammaffaa jira. For what member countries of the UN to enact what disability mainstream policy and what legal framework at the international and the domestic levels. Kana akka international kan ta'e kuni disability mainstream policy kan jennu kuni and what legal frameworks at the international and the domestic level. Akka international domestic level jechuun akka biyyattiitti illee ka ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti domestic gaafa ta'u international at the world level gaafa ta'u international levels jenna. This policy and the legal instrument recognize this policy and legal instruments recognize the economic, social, political, and the human rights of person with disability. By the way, person with disabilities, rights of person with disabilities in terms of what their specific or special needs. Kanaf, this policy and the legal instrument recognize the economic one, social, political, and human rights of person with disability in terms of what their specific and special need. Akka isaan barbaachisu kana maal recognize godha. Kanaaf mirga namoota kanatti bu'uun hin danda'amu jechuudha. Okay, the formulation of legal framework regarding person with disability suggests some measures that government should take in order to ensure that persons with disability become equal citizens. Mootummaan take gochuu kan qabu. The formulation of legal framework. Legal framework kan formulate gaafa dhaaban regarding what person with disability yookaan nama qaama irratti ilaalchisee wanti godhamuu qabu suggest on ta'u some measures that government should take what in order to ensure that person with disability become equal citizens. Seeri gaafa formulate ta'u namni qaama irratti akka lammii kamiyyuu maal walqixa akka ta'u maal suggest godhamu kan ngorfamu seeri gaafa formulate ta'u. The rules also what act as what an international instrument and what as mechanism of control to guarantee the effective application of what the state rights. Mirgoota state ta'an yookaan barreeffama san hundumaaf walqixa kan hojjetu ta'uu qaba. Guarantiin isaa akkas ta'uu qaba jechuudha. Rules also enact was an international instrument. Kanaaf isa qaama irratti kan hin hojjenne isa kaarratti kan hojjetu wanti akkasii hin jiru jechuudha. Hundumaaf as international instrument akkasitti hojjechuu qaba. However, strong commitment and a proactive action is required from what the government. Strong commitment jechuudha. Hariiroo cimaan barbaachisaa jechuudha. Akkasuma proactive action is what required from the government for what the effective implementation and practicality of those disability mainstream and or disability specific policy and legal frameworks enshrined at the international and the domestic level. Kanaaf strong commitment and proactive action required from what the mootummaarraa proactive or commitment wanti jennuun sirriitti irraa barbaachisa for what effective implementation yookaan immoo wanti godhamu maana effective kan bu'a qabeessa akka ta'u akkasumas practicality theory qofa osoo hin ta'in gadi bu'ee gaafa hojjetamu isa sirrii akka ta'u maadha commitmentiin mootummaadhaa baay'ee barbaachisaadha. Barreeffama isa kan amma barachaa jirru kana isuma dhuguma barannee maxiisan osoo hin ta'in practically hojjetamu kan qabu jechuudha gara biraatiin. Of those disability mainstream and what disability specific policy and the legal framework ensuring what at the international and the domestic level. Akka biyyattis akka addunyaattis maadha hojiirra oolu qaba international and what as the domestic level. International legal frameworks in relation to inclusiveness isaan dabalatee immoo maaltu jira? In addition to
maal jedha kuni international legal framework kan jedhu in relation to inclusiveness and diversity international legal framework immoo maal jedha in addition to the general policy dabalee and what legal framework developed what at international and domestic levels for the promotion of basic rights of citizens. The following international instruments included what provisions regarding person with disabilities. In addition to the general policy and the legal framework, general policy legal framework, ijaarsa legal framework ittiin dabalatee jechuudha develop what at international akka international and what domestic level akka addunyaatti haa ta'u akka seera biyya keessaa tokko domestic levels for what promotion of basic right of citizens kana jechuun warroota qaama irratti illee dabalatee jechuudha the following international instruments include what provision regarding provisions and labsiisaan baasan maal ta'uu qabu person with disability and include kan godhe ta'uu qaba include provision regarding person with disabilities. The Convention on the Rights of the Child 1989 the Convention on the Rights of the Child kun maadha waa'ee mirgaatira kan barraa'e kanaaf daa'imti qaamarroo dhalatti kamiyyuu maal ta'uu qabdi consider ta'uu qabdi akka eenyutti akka namoota fayyaa qaban kamiyyuu seerri boonumtiyyuu isaanii kan hin galu ta'e qabu 1990 the World Declaration on Education for All 1990 maadha barumsi dhala hundumaaf kan jedhu yookaan nama hundumaaf kan jedhu the World Declaration on what Education for All barumsi hundumaaf kan jedhu innillee inkiluu ta'uu qabu qaamaan irroo nam sababatti hin qabu jedhu the UN Sustainable Development Goal the UN Sustainable Development Goal isaan kun maadha person with disability and consider kan ta'e ta'uu qabu. Alongside with this general legal framework, the following policy and the programmatic documents are what also disability specific instruments developed by what by the UN giving recognition for what the right and the special needs of person with disabilities. Focus guddaatu kennama jechuudha yaada guddaatu kennama. So disability specific instruments developed by what by the UN giving what recognition for the right and what special need of what person with disability. Akkuma salphaatti ilaallee waan bira dabarru sun ta'ini sirriitti kan itti xiyyeeffatame hojjetamuu qabudha jechuudha. Standard rules are the equalization of opportunities. Standard rule on what equalization of opportunity maal equalization ta'u walqixa ta'uu qabu opportunity carraan jiru hundumtiyyuu for the person with disability of kun seera 1993 beedha UNESCO irratti immoo kan barraa'e Salamanca Statement and the Framework for Action inni kunis hundumaan kan dabalatu ta'uu qaba include what person with disability the UN Convention on the Right of Person with Disabilities 2005 UN irratti immoo convention jumaadha convention uka waliigalteen jiru the right of person with disability mirga namoota qaamarootaan sullee maal kabajamuu qaba person PWD or person with disability kan jennu sana jechuudha. Inni biraa immoo domestic policy and the legal framework. Domestic policy and the legal framework is in relation to inclusiveness. Inclusiveness gaafa ilaalu immoo if we talk about Ethiopians legal maal jedha kuni domestic policy jedhamti seera biyyattii keessa jechuudha. And the legal framework is in relation to inclusive and developing akka inclusion wal bira qabnee gaafa ilaallu maadha. If we talk about Ethiopia's legal and the policy documents we find no disability related instrument until 1971 of what the imperial order to provide for the establishment of the rehabilitation agency namoota humna dhabiidhaaf yookaan immoo harka qalleeyyiidha fakkaata jecha kana maybe refer it warroota harka qalleeyyii yookaan immoo warroota humna hin qabne gargaarsa barbaadan jechuudha isaaniif kan ta'u Ethiopia's legal and policy documents we find no disability related instrument until 1971 of what the imperial order hanga 1971 maana hin jiru ture maaliin wanti nama qaama hir'uudha wal qabatu kun jechuudha dookumentii isaanii wal qabatu
we find no disability-related instrument in order to provide for establishment of the rehabilitation agency. Kanaaf wanti isaa walqabatu waan jirre maala rehabilitation agency kan dhaabuu hin danda'amu. Hence, it is possible to speak confidently that disability was not matter of law in the policy before 1991. Hanga 1991 maal hin turre minimum consider godhamaa yoo goone jechuudha. Kun consider maa yoo godhama. Sababni isaa wanti isaa wal qabatee yookaan poolisiin isaa wal qabatee agency waa'ee kana hojjetu yookaan rehabilitation hojjetu waan hin jirreef wanti nuti consider godhan tokko yoo hin jiru jechuudha. So Ethiopia has signed most of the international convention and the declaration to protect and respect the right of persons with disability. Ethiopian sana guna the most international convention international convention of legality and declaration is severity to protect protect in the respect the right of persons with disability. Protect gochuu mirga namoota qaama dhutaan eeguu akkasumaadha respect gochuu kabajuus waliigaltee ishee mallatteessiteerti jechuudha. Ethiopia developed disability specific and disability mainstream policy and the legal framework based on those international instruments stated above. Ethiopia developed disability specific and the disability mainstream policy and the legal framework in the disability specific and the disability mainstream policy and disability specific and the disability mainstream policy in legal framework based on those international instruments stated above. These are these are the 1994 education and training policy. Education and training policy unduma future Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia 1995 irra kan jiru 1995 jechuun isa amma ittiin jiraachaa jiru kana jechuudha Constitution kanarra and of Ethiopia jedha agartanii kan Ethiopia jechuudha. Education sector development program program 2, 3rd, 4th and 5th isaan kanneen kana keessa ka jirtu waliigaltee mallatteessa keessatti waan kan Itoophiyaan gootee jechuudha. The 2018 National TVET Policy a Proclamation number 560/2010 to provide for the right to employment of persons with disability. Namni qaama nutillee akka qacaramu seerota keessatti eegamallattis waliigaltee mallattis immoo seerota kana fooyyesteerti. Isan duraan hin jirre sana kabaasee jiru. The Ethiopian Building Proclamation number 624/2009. Sarati Ethiopian Building Proclamation. Ethiopian what? Building Proclamation. Kanaaf Ethiopian guddatte ijaaruudhaaf maalidha proclamation kanarratti seerri barraa jira waa'ee disability namoota dura kan ture sun jechuudha. The revised special need revised kan ta'e special need or what inclusive education program strategy of 2020 course amma nuti barachaa jiru kun bara kam eegale bara 2012 kanaaf the revised special need or inclusive education program strategy 2012 National Plan of Action of Persons with Disability 2012 up to 2021. National Plan of Action was National Plan of Action of Persons with Disability 2012 up to 2021. The Construction Policy of 2014. Isaan kun nuti warra rivaastaan warra Itoophiyaan eega waliigaltee mallatteessin booda dalagaa jirtu jechuudha. The construction policy ta'u kun immoo maadhaani disabilityaan consider kan godhate seerri jiru numti iyyuu warroota disabilitaan sana kan ittiin buune kan isaan hin mormin
The other one, the social protection policy. Social protection policy aim include disability include the civil servant proclamation. Kunundum di mana kewat sirara raja. Kudan jatami afur mura balama fur torbarat kabar rai. Kumal mafur torbarat kabar rai. The revised higher education proclamation number 1152/2019. Labor proclamation number 1156/2019. Kunundumti mal kursra kangurati tahu kaba? Warut kamiru. Ethiopia developed disability specific and disability mainstream policy and the legal framework based on those international instruments stated above. These are some on stated go nature. Man is an domestic policy and the legal framework in relation to inclusiveness. Kanaf, she cannot lose Ethiopia one from the Mayura to our Margaret chapter 16. Kanapakata, thank you for your attention. The end of this chapter. So, you also like, subscribe, share, go to Indagatina. Yadu yok abatan, comment goda, yokinimu, share tube group kajab telegram and Rachatina Baris Nation. You're going to be bye.